Salve e benvenuti ad un nuovo episodio della Blind Run di Starfield. Siamo giunti alla Hope Tech, o Hope Town, per finire la missione... continuare la missione della Ryujin. Chissà quanto ancora proseguirà. Salve. Nonostante ci fossimo già stati qua, a fare un colpo di nuovo qui. L'altra volta avevamo preso il coso della sicurezza. Allora, piazza dispositivo ARC. Salve. Buongiorno. Non è che si passa per caso anche da qui sotto? Sarebbe più comodo. Ecco, infatti, salve. Ci siamo. Salve. Bello che i civili possono andarsene così tranquillamente nei cantieri. È il sogno dei pensionati questo mondo. Piazza questo dispositivo ARC. Ma dove? Dove devo piazzarlo? Scusami. Aia. Che merda. Non ne so assolutamente... Non capisco dove metterlo. Dai. Cosa vuoi fare, coso? Forse devo... Che non capisco, mi segna qui... Tra l'altro è un po'... Cioè non è proprio esattamente qui, ma un po' più in là. Cioè... Aspetta, non è che... Aia. Non è che si entra in qualche modo, no. Sembra di no. Che si bugga ogni volta sta roba. Che menu di merda. Nuovi oggetti. Dispositivo ARC. Dove lo devo piazzare? Sotto? Mi sembra molto chiaro dove lo devo piazzare sto coso. Vabbè. Madonna, Andrea, ci si è spaccata le gambe. Adesso bisogna... Vediamo dove sono le scale, dai. Magari le scale ci indicheranno dove proseguire. Ah, ecco, infatti. Bisognava entrare. Non era proprio chiarissimo. Però sì, aveva senso. Salve. Vediamo se faccio così. Salvo. Vado dietro. Cosa fa? Le vado dietro. Così si gira e parlo. Dai, girati. Girati, girati. Sono qui, bravissima. Bravissima. Aspetta, ma... No, così non posso. Oddio. Facilissima sta missione. Torniamo alla Ryujin. Una cazzata. Queste missioni sono proprio incredibili comunque. Vai, voli. Che volai. Che è questo? Vola IPC? Struttura? Prima o poi andremo a vedere cosa c'è qui. Nucleo di Neon. So che state aspettando l'episodio in cui finiamo la missione di Constellation. Il fatto è che non so se c'è un endgame, se c'è quindi un postgame, dopo che finisce la main quest. Per intenderci, non so se è come New Vegas, che finisce il gioco e finisce il gioco, o se è come Fallout 4, che finisce il gioco però puoi continuare a giocare. E in ogni caso
Vorrei prima fare le missioni delle fazioni e quelle dei companion. Almeno quelle. Poi eventualmente le secondarie si possono fare anche dopo. Direi di fare almeno questa cosa, ha più senso secondo me. Anche per vedere se queste missioni delle fazioni influenzano il finale o no. Perché lo so che sono a 2 passi dal finale. Hey there. Got an update for me? E che lo sto rimandando. Però voglio fare tutto quanto bene. Ho piazzato il dispositivo ARC. Good work. Now I can let Masako know how much she'll enjoy watching the news tonight. Now, on to the next, right? Sì. Oh, but before I forget, the results of your Astral Lounge escapades are... Ah, sì, dimmi. I'm happy to say that the deal was officially called off. Buono. Masako was very pleased with the outcome, so she arranged the bonus through Linden. Apparently you said all the right things when it came to Arthur. Quantum Synergies actually reached out to us to negotiate the potential deal. Otterrò un bonus maggiore se l'affare tra la Quantum e la Ryujin va in porto? I wouldn't hold your breath on that one. Several other parties will be involved in that deal on a more legitimate level. Chiaro. And believe me, bonuses like this for operatives are few and far between. Com'è andata la presentazione? My sources tell me it was a train wreck. Once her numbers didn't match up, Arthur was all over her with questions. It didn't take long for her to break composure, and that's when she lost Zola. So you could say that presentation went perfectly, as far as we're concerned. Hence the bonus. Va bene, perfetto. Te l'avevo detto che un giorno dirigerò questo posto. Why did I have a feeling you'd bring that up? You've still got quite a ways to go, so let's keep it Te l'avevo real detto io and al back to colloquio. basics. You can think of this next assignment as a stepping stone on your way to greatness. Cioè? In order to stay on top of the market, we have to know what our competition is doing. The next assignment requires a more brute force approach, since the chances of them sharing that information is unlikely. Non è abbastanza innovativa da sola la Ryujin? Oh, we definitely are. But why stay one step ahead when you can just leave the competition in the dust? We reverse engineer their plans, create a superior product, and beat them to market. We make the initial profit with less investment in R&D, and our competition is forced to reevaluate if their product is even viable. Fammi indovinare, approccio più diretto vuol dire che li deruberemo. Correction. You are going to steal from them. Don't forget, if you get caught, Ryujin will deny all knowledge. Dimmi i dettagli. Good. Luckily, there aren't many, besides the usual. Your target is a prototype schematic for a Trident. new engine that Trident Luxury Lines is working on. According to the rumors, it's projected to be 17% more efficient than any engine on the market. The current schematic was sent to their star yard to begin prototyping, so they could be in the office area or the factory floor. Qualche dettaglio sull'astrocantiere della Trident? The star yard is a mix of sales floor and manufacturing. If you're looking to blend in, you've definitely got options. It's not too far, in Aquila's orbit, so hopefully your ship's ready. Sì, sì, è prontissima la mia nave. Capito. Un progetto di prototipo di motore in arrivo. You'll find the Trident Luxury Line star yard orbiting Aquila in the Cheyenne system. Remember, same rules apply. Don't get caught and don't make a mess. Continua a darmi il digipic questa. Penso di amare questa persona. Continua a darmi il digipic. Bene. Thanks again for your assistance. I trust you'll be discreet. There's always work. Ah sì, lui che voleva fare il volontariato, sì. Ah, non c'è più nessuno qui. Bene. Vabbè. Quindi prossimo obiettivo, raggiungere questo astrocantiere della Trident. Vediamo un attimo questa rotta. A Cheyenne. Però non mi fa... Perché non mi fa selezionare il pianeta? Qualche imprevisto in arrivo? This is Free Star Space. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. Scan complete. Go ahead and land. Andiamo.
Contatta. Salve. Welcome to Trident Star Yard. All customers are welcome to enjoy our amenities. Atterriamo. Ma su che pianeta siamo? Intorno alla Chila? Sì, intorno alla Chila. Aquila che non abbiamo fatto al 100%. Probabilmente perché mancano ancora degli animali. Perché le risorse le abbiamo fatte e i tratti pure. Rete primordiale. Avamposto, avamposto. Si mancava ancora qualcosina probabilmente da fare. Va bene. Attracchiamo. Oh no. Non l'ho fatto sul... Vero, ho fatto sul... Sono atterrato da Kila. Evviva! Allora, rifacciamo. Astrocantiere, Trident, viaggia. No. Ecco. Trident. Trident Luxury Lines welcomes you. Feel free to dock and talk with our courteous sales representatives. Attracco subito, signori. Ho sbagliato tasto. Oggi va così, scusate, ma... Nel frattempo... Barrett è molto confuso. Quello che sta succedendo. Sì, sì, Barrett, fai anche silenzio, vai. Usciamo fuori. Tieni il progetto. Ciao Vasco. Perché delle missioni? Cancellazione taglie. Computer vendita, questo mi vende. Cosa mi vende? Partner affidabili. Tariffa imposta dall'autorità commerciale. Va bene. Non ho taglie, vero? No, assolutamente no. Luna di Montara di nuovo? Let me know if I can be of assistance. Welcome to Trident Luxury Lines, where we craft the finest and most luxurious starships in the galaxy. If you have any questions about our product line or would like to book a cruise, I'll do my very best to assist you. Now, how may I help you today? Posso comprare navi o parti di navi Trident qui? We do not sell ships or parts at this location. And it's not like you would have any use for parts or modifications anyway. A Trident ship is already perfect as it is. Posso prenotare una crociera? Unfortunately, all of our cruises are booked for the foreseeable E future. perché mi dici che qui per prenotare una crociera quando non si può fare? About the quality of our products. Sì, sì, si lecca il culo pure, nonostante ci sia un disguido. Le navi Trident sono davvero così fantastiche? Is a Trident best in class, top to bottom? No. Clearly no. Deimos has fantastic missile batteries. Stroud Eklund's shields are a thing to behold. But what a Trident may lack in those areas, it more than makes up for in style, luxury, and comfort. A cruise on a Trident can be a truly life-changing experience. Lavoro di trasporto merci? So what Avete? we need is iron. The request Ah, quindi is for ogni a large astrocantiere mi chiede delle risorse. Delle risorse. Excellent. Chiaro. Apprezzo la tua onesta valutazione delle navi Trident. Of course. It's a point of pride to know my employer's products, as well as their strengths and weaknesses. It's a character trait that is extremely valuable. And if I'm being honest,
I have my own dreams of going out there one day. It's important to know the pros and cons of each ship, as I'm sure you're well aware. Va bene. Possiamo consegnargli del ferro? Let me see your map. We'll unload that from your... A posto. C'è qualcosa. Siamo sgombrati un po' di spazio. Sicurezza del collettivo freestyle. Salve. Ma tu sei lo stesso che mi aveva puntato un'arma addosso in banca. Sei tu quello della rapina in banca. Vabbè, andiamo avanti. Oh. Fammi indovinare. Quello che parla della stampa, dei rapporti con la stampa. Oh Gesù mio. Ma com'è possibile che ci sono sti terminali uguali ovunque? Ho sbagliato. Non hai visto nessuno, vero? Ok. Ciao Gladys. Gladys è proprio il nome d'anziana. Gladys? What are you doing here? Philippe didn't say I should be expecting someone. This is the very heart of Trident, and we don't need strays. Sembra più un laboratorio che un cuore. Passavo semplicemente di qui, non era chiusa a chiave. A lock shouldn't be necessary to keep you out of here. Ah no? Well, I suppose since you're here, enjoy being in the presence of greatness. It's here that create the next generation of Trident starships. Sembra una persona molto importante. Oh yes, I am. I am Gladys Coffin, Chief Architect of Trident. If you have any other questions, make it fast. Sembri molto piena di te. Well, fortunately for me, your opinion really doesn't matter. Quindi sei famosa? Oh my, that's just priceless. Balancing elegance with the strict engineering requirements of spaceship travel. That's not science. It's art. Ma io ho fatto un'altra An domanda. art I'm particularly skilled at. Am I famous? Well, my many awards and achievements should give you some idea. Sì, va bene. Cosa fai esattamente tu? Listen, if you want to talk about the max safe tonnage of the Astra or other trivia, ask Gia. Gia? Me? I design the future. What great new heights we can go to. Congratulazioni per i premi. Oh, why thank you. Yes, I've recently won my second Grand Nova Award for excellence. It's a great honor, but after receiving so very many awards and distinctions, they all start to blend together. È tempo di stampare lo champagne. Champagne? Oh, how pedestrian. I've heard some Addirittura. associates singing the praises of a certain something, hailing from Neon. Velocity, I believe it is called. It's some drink or food or something else. I haven't any idea what it actually is, but my curiosity is getting the better of me. Beh, vai a Neon. You seem to have nothing better to do. Ah, Would sì? you care to go fetch me one of these velocities? I don't much care which variety you get. And of course you'll be reimbursed. Ma fino a un secondo fa mi dicevi che era un plebeo e mo hai bisogno di me? Non è che per caso si chiama Abby lei? Ne prenderò uno. Ah, fantastic. I look forward to seeing what all the excitement's about. Non avrei mai immaginato che una come te volesse un Velocity. In my line of work, one cannot be small-minded. As Trident's chief architect, no. As their premier artiste, I must find inspiration in everything. Anche dalle droghe. Arrivederla. Whatever you say. Ma Gia quindi è... Hello there. Filippo, salve. Sorry. I have a lot of work to do.
Tu sei Gia? No, sei una dipendente. Dipendente. Tu sei Flip. And what have we here? A pilgrim come to see where space travel is perfected? Welcome to Trident Luxury Lines, makers of the finest and most elegant ships in the settled systems. I envy you. Stepping in here for the first time can be an almost religious experience. I wish I could taste that feeling all A me sembra un posto come un over altro, again. sinceramente. È un laboratorio, non è così speciale. Just a lab? Just a lab? Sì. Spoken like someone who's never experienced one of our life-changing luxury cruises. Well, I suppose I can't hold that against you. We cater only to the elite, after all. But I digress. Is there anything you need from me? Va bene sto qua giù? I suppose it is somewhat odd for someone to just waltz down here like you did, but it isn't unheard of either. The Trident name brings visitors. People want to see where the magic happens, you know. The famous Gladys coffin especially receives many callers. Well, as long as you behave yourself, your visit shouldn't be a problem. Chiaro. I vostri prodotti valgono davvero il loro prezzo? Well, look. A Trident isn't about cost. It's about status. It's about making a statement while being pampered like royalty. So, if you have to ask, well then... Va bene, siete la Apple, abbiamo capito. Cosa fai qui? I'm honored to be the head of marketing and advertising here at Trident. It's a job that I take very seriously. Educating the masses about the opulence of our cruises, or the excellence of our models, well, it's simply a privilege to do so. I can't think of any greater satisfaction than this. Sembra che ami davvero questo lavoro. Of course I do. It's a great honor to work for Trident in this capacity, but it's not all about advertising our products, you see. I'm also marketing hope, something for people to strive for. Enjoying one of our cruises or owning a Trident is a dream for many, as I'm sure you understand. And so my message to the consumer is this. If you work hard enough and put in everything you have, your dream may come true. Bel pensiero, ma la vita non funziona proprio così. Then perhaps you should dream a little bigger. Sì, Have a great day. arrivederla. C'è qualcos'altro qui in giro? Porta. Ah, qui si va semplicemente... Probabilmente si ricollega al posto... No, dove si va qua? Da nessuna parte in realtà. Va bene. No, aspetta un attimo. Senza nemmeno scassinare qui. Non è che per caso... Prima ho visto che c'era un... condotto di ventilazione. Aspetta, ma... Non è neanche... illegale, però è più difficile. Chiaro. Allora. Quindi questo direi che va così. E di conseguenza... No. Di conseguenza... Sì. Questo così. E ce l'abbiamo. Quindi 1 e 2. Invece questo... Questo è in più. Questo è un extra, è da buttare. Questo in teoria va solo qui. E quindi abbiamo... No. No. Allora, forse è questo che è in più a questo punto. Forse è questo che è sbagliato. Quindi leva questo qui. Mettiamo questo. E mettiamo... No, allora questo va così. Ah no, così è a posto. Quindi questo così e questo così. Ce l'abbiamo. Questo così e questo così. Ci siamo adesso. Direi che l'abbiamo sbloccata. C'è un singolo? Sì. Allora andiamo.
tranquilli. Oddio! Su che vita? Ah, ma posso... Come è rilevato? Ma chi mi vede? Va bene. 1 e 2 3 e 4. Progetto. Andata. E anche questa è fatta. Arrivo, Imogen. Anzi, potrei... No, forse no, perché sono attraccato. Vediamo se effettivamente è così. Se vado direttamente a... a Neon, non me lo fa fare in teoria perché sono attraccato con la nave. Giusto? Ah no, invece mi fa fare. Va bene. Tanto comunque dobbiamo andare a Neon. Allora, andiamo a prendere sto Velocity. E andiamo a parlare con Imogen, così ce l'abbiamo già il Velocity. E... Ma tra l'altro non ce l'avevo io il Velocity? Non è che ce l'avevo già per caso? No. Avevo il dubbio perché... il Velocity l'aveva preso anche... Coso, non mi ricordo assolutamente come si chiama. Quello lì che voleva provare l'Aurora. Che alla fine ha fatto... che è venuta la ragazza, eccetera, eccetera. Allora, non mi ricordo se è qui o se è dall'altra parte. Lo capiamo subito, in realtà. Perché ha il Madame Sauvage, il Velocity, ricordo bene, ma... non mi ricordo se qui c'è il Madame Sauvage o se qui c'è l'altro. Mi sa che c'è l'altro. Sì, esatto. Altra parte, Madame Sauvage. Dall'altro lato c'è il Madame Sauvage. Eccoci qua. Caravanteria. Madame Sauvage. Madonna, sto lag. Bellissimo è stato. Frankie Grab and Go dovrebbe essere di qua, se non ricordo male. Lo sento. È qua. Prendiamo un Velocity. Maybe you'd like to try a velocity. I hope you aren't here to cause it. If you see anything... Prendiamo un Velocity. Velocity... Allora, non cambia niente, cambia solo il colore. Portiamole un Velocity per Gladys Violet. Mi piace Violet per Gladys. Secondo me a lei piace il Violet. Grazie mille. Ce l'abbiamo. Aspetta, potevo prenderlo anche da qui, ma vabbè. Mi avrebbero comunque attaccato. Torniamo da Imogen. E finiamo sta missione. Continuiamo la missione della Ryujin. Chissà quanto si prolungherà ancora. Potremmo anche, volendo, potremmo andare a... come si chiama? Da... non mi ricordo come si chiama, ho sbagliato strada intanto. Da cosa? Era il tenente? Tenente Toft? Per portarle le prove che avevano trovato. No, questo.
abilities are truly amazing. Eccoci qua. Salve. Operazioni. Just the person I wanted to see. You got that schematic? Sì, ce l'ho. Che piani avete per questo We'll progetto? have our research and development team take a look. If there's anything notable, we'll reverse engineer it, then recreate it with our own spin. And believe me, by the time our engineers are through, Trident won't even recognize it. Eccolo qua. Good work. R&D's been looking forward to this one. I need to deliver this to Vina so she can start the reverse engineering process, but first, Ularu wants to see you. Chiaro. I've upgraded your security level so you can access the executive Ah. floor where her office is. Tell her assistant Maeve you have an appointment. I won't be far behind, in case you get lost. Un diventato dirigente? No, probabilmente no, però posso accedere al piano dei dirigenti. Segreti segretissimi? Bel nome questa missione. Ufficio dei dirigenti. Madonna, che cazzo fa questa? Sei pazza? I've been practicing for this speech all week. Va bene. I'm still not entirely sure my company should get into bed with Ryujin. Sì. Ciao Minibot, come va? It says Carini. something, does it not? That the executives wish to have everyone else physically beneath them? I hate waiting. It's just more time to doubt myself. If you Salve. need to make an appointment with Miss Chen or Miss Imada, please speak to my colleague Maeve. I see you have an appointment with Miss Chen. Just head up the 2 flights of stairs to my left and speak to Maeve. Viene a sapere molte cose interessanti su questo piano? Sure do. And I'm not interested in discussing it with you. I've kept this job for almost a decade by being tight-lipped, and that's not going to change now. Certo. Il tuo cognome mi suona familiare. Oh, si è spenta la luce. Si rimette a posto subito. Scusate, però a posto. Che ho realizzato questo episodio subito dopo l'altro è... Però in realtà no. Probabilmente è questa batteria che si scarica prima. L'altra dura un po' di più. Il tuo cognome è familiare, dovrebbe essere parente in teoria degli altri. Well, I'm not the only Ellicott working in Ryujin Tower. Quella reception, My esatto. daughter Jupiter works at the front desk, and my wife Nancy works for Tranquility. I miei genitori vivono a Nuova Atlantide. So far away. I hope you get to see them often. Sì, ma ultimamente non mi dicono Nancy and I nulla. were both thankful when Jupiter was hired. And this way, she's always just a quick walk away. Bisogno di indicazioni. I'm happy to help. Where can I point you? The executive floor houses all of Ryujin's board members, with the exception of Dr. Kara, who's located in research and development. Oh, wow, un sacco di nomi posso chiedere. Alexis Price. You'll find Miss Price on the main floor. Take the stairs to your left and continue straight until the hall opens up to the lobby on your right. Her office is tucked away in the far left corner, next to Mr. Fines. Anything else I can help you with? L'ufficio di Masako Imada. Head up the stairs to your left, then up another flight of stairs straight ahead. The CEO Imada's office is on the top floor. Her assistant, Maeve, can direct you from there. Anything else I can help you with? Io cerco in realtà Ularu Chen e basta, quindi... Miss Chen's office is up the stairs to your left, then a quick walk down the hall and up another flight of stairs. They're hard to miss. Her office is right across from CEO Imada's. Her assistant, Maeve, can direct you if you get lost. Chiaro. Anything else I can help you with? No. Thank you for stopping by. Rivederla.
My company's future might be riding on this deal. Ryujin certainly spared no expense on the exec floor. Salve. My career will be over if this deal falls through. Dalton Fins. If you need something, speak to Thomas. Terminale di Dalton. Per adesso non mi concentrerei su questi terminali. Magari più avanti. If only there were more hours in the day. Shouldn't you be on assignment somewhere? Sì, infatti sto facendo. E un attimo un'altra parte che ci sta invece. Qui che abbiamo? Non lo sappiamo. Non c'è nessun nome, non c'è niente. Salve. I'm glad we're making an effort in our appearance today. I see we have an operative who can appreciate a good suit. Verrebbe da pensare che la maggior parte degli agenti sia ben vestita. Yes, you'd think so. We do supply them with the proper attire. It's obvious their more casual style is a choice. In the effort of making small talk, I hope you're enjoying your newly gained position. Our operatives are quite the expense, but a necessary one. You're proving to be quite the outlier. Miro semplicemente alla perfezione. We have Sempre. that in common. I believe I've met my social quota for the day, so I'll be continuing on with my work now. Bene. Perhaps we'll chat another time. La prossima, Linden. Contento di aver soddisfatto la tua quota di conversazione di oggi. This could be the most important meeting of my career. Allora saliamo le scale. Don't wander into any restricted areas. Salve. I've been waiting here. Can I help you? Sì. Name an appointment. Ularu-chan. Confirmed. Ularu is wrapping up a meeting with Genevieve. You can wait here or in the lobby area. I'll let you know when she's ready to see you. Va bene. I see Imogene Salso is supposed to be with you. I'm right here, Maeve. Fate fretta. It should just be a moment. Well, sooner than I thought. Looks like Ularu's ready now. You know, if they aren't willing, that leaves us with only one option. God, Ularu, is that always your response? I don't want another PR mess on my hands. Yes, Viv, because you're too good at your job. No, we can talk details later. My next appointment's here. Salve. Fine, but you can break this news to Alexis at our next meeting. Signora, Look who's on the executive floor. Moving up, I see. è facile occuparsi del marketing dei neuroamp? The neuroamp Aspetterà, signora campaign is Ularu. always a delicate subject. I have a love-hate relationship with it due to how polarizing the technology can be for some. It's easy to get our target audience to buy in, but it's the naysayers that we really want to appeal to, and that's our biggest challenge. Cosa fa la tua squadra per noi agenti? Cover stories, mostly. If an operative is caught, or Ryujin involvement is suspected, we go into damage control. It's a lot of conversations and negotiations, working with witnesses, law enforcement, the press. Not to mention, preparing our own statements so we can quell any oncoming storms, or at least get ahead of them. Va bene, Genevieve. Sei a capo sia del marketing che delle pubbliche relazioni? Oh yeah. When Masako promoted me to head up marketing, I told her I wanted complete control of all public-facing aspects. Being the brilliant mind that she is, she didn't even hesitate. Every facet of Ryujin's narrative is carefully crafted by me and my team, with plenty of help from operations, of course. Arrivederla. Yes, you need me? No. Sono circolato da donne qua. Sembra un'azienda molto ginocentrica, ecco. Tranne la sicurezza forse, ma anche la sicurezza in realtà. Salve. Good. You're finally here. The one I've been hearing so much about. I'm Ularu Chen, head of operations here at Ryujin. So tell me,
What do you think of your new job so far? È un lavoro. È il lavoro dei miei sogni, lo adoro. Un lavoro con più legittimità. È un lavoro fatto per me. Dai, dai, dai. In that case, it sounds like our initial impression of you is turning out to be quite accurate. Now, my dear Jeannie here says you've been through the basics of what we do and pulled off success every time. 5 successful standard assignments and 1 specialized. And on top of all that, a flawless record. It's no wonder they love you up here. I happen to have a personal assignment that I'd like to send you on. Dimmi. One that involves meeting up with an outside Ti ascolto. contact. Jeannie seems to think you're more than capable of Sicuramente lo sono. He's the best operative I've ever hired. Let's not forget the only operative you've ever hired. Meeting È vero. with outside contacts isn't always as straightforward as your past assignments. Some can be fickle or demanding, so you'll need to decide how to handle them and what decisions to make on the fly. Ci fidiamo delle persone esterne all'azienda? I'd use the word trust loosely. We maintain a relationship of sorts. Those who come through get paid, and those who don't, well, they won't live to regret it. Sarà fatto. Good, because if not, I can't imagine we have much use for you here at Ryujin. Your contact is Simon Rychek. He claims to have information on a new project that Infinity Ltd is working on. He said it's a game changer that Ryujin would be especially interested in. So his asking price is the big thing to consider. Finance will reimburse up to 1,000 credits. So if you have negotiation skills, use them. C'è qualcosa di specifico che devo sapere su Simon? Simon's been working with us for years, so he'll pose no threat to you. He's paranoid, which is why I assume he's never been caught. But his information is typically worth it. Now, in order to confirm your identity, Simon prefers code phrases. Tipo? I'll let Jeannie give you the details on this Okay. one because the concept is just beneath me. Simon is into sports, so he enjoys any opportunity to talk about them. At some point, he'll casually say, "Looks like the Galactic Raiders are the #1 pick for the Universal Championship this year." You get to respond with, "Razor Derby is the only real sport." Got it? Razor Derby is the only real sport. Yes, got it. Cos'è il Razor Derby? According to Simon Rychek, it's the only real sport in the galaxy. But if you want a lesson in sports, just ask him. Movies are more my thing when it comes to entertainment. Chiaro. Chi sono i Galactic Raiders? They're a batball team that sucks. They have about as much chance of winning the Universal Championship as Aurora does of going legal outside of Neon. Simon despises batball, though, which is why he crafted that response you give in return. Certo, posso farlo. You'll find him in Sidonia, so I hope your ship's fueled. Just look for him above the Lux condos in the plaza. You spoke very highly of this one, Jeannie. Let's hope he doesn't make a liar out of you. Now, if you'll excuse me, I have some things to take care of. Thanks for the vote of confidence. We're done here. Spazio di lavoro. Ok. I've got my eye on you. Certo. Imogen? Well, that wasn't too bad for your introduction. What do you think of Ularu? Sono felice di avere a che fare con te e non con lei. I'm pretty sure all of our field operatives have shared that sentiment at one point. Ularu loves to remind people how expendable they can be. Let me know if you have any questions regarding your assignment. And enjoy your time in Sidonia. It's certainly no Neon. Allora, Ginny, giusto? For you? No. Only Ularu calls me that. And it's not up for negotiation. Chiaro. Una cosa che dovrei sapere su Sidonia prima di andare?
Only that it's vastly different than Neon. There's not glitz and glam where Sidonia is concerned. And don't worry about it being in UC territory. Simon's smart, so any physical information he may hand off to you won't set off any alarms. Certo. Just make sure your ship is clean before reaching Mars orbit. Remember, Aurora is illegal there, so if you have any on you, it needs to stay here. Dimmi di più su Simon. I worked with Simon a lot in my time as a field op. He's a perpetually grumpy man, but I think he just likes to keep his distance. Getting close to people isn't a luxury he can afford in his line of work, much like ours. Va bene, quindi penso di sapere tutto, no? Abbiamo tutto quello che dovevamo avere. I don't do idle chit-chat. Nothing's going on up here. E questo qui è l'ufficio del CEO. They know how to make a client feel welcome. Perfetto. Direi che potremmo già recarci a Sidonia. Segreti segretissimi. Raggiungere Sidonia su Marte. Devo trovare uno dei contatti di Ularius, Simon, e negoziare un accordo per le informazioni di cui dispone. Andiamo. Le stelle di tipo K, G ed F sono quelle che hanno più pianeti. Buono sapersi. Place the smell of Sidonia. Ozone and metal and something vaguely old and ill-kept. Bene. Vediamo un attimino cosa ci dice se questo signor Simon. Dovrebbe essere in teoria il vicino di... non mi ricordo come si chiama, il tipo che vuole che vada in giro per la galassia a comprare i libri. Ah no, invece sta qui. Sidonia, what a dump. Salve. You lost? Or just come to ask an out-of-work miner how his day's going? Ho pensato di venire a vedere com'è il panorama da quassù. Not much to see. Same old buildings, same old rocks. What I wouldn't give for a beer and some real entertainment around here. Speaking of, looks like the Galactic Raiders are the #1 pick for the Universal Championship this year. Ma l'unico vero sport è il Razor Derby. You're damn right it is. I heard they were sending someone new. Nice to see you made it. I have information on a deal being proposed between Infinity Ltd Ancora sta Infinity? Stockyards. It's my belief that your employers would be highly interested in the details. So I'm upping my price. Ah sì? It's steep, yes. But that is why I'm also offering a little side job if you can't pay up. Forse possiamo persuaderti a riconsiderare il prezzo, dice Andreja. I don't think Ryujin would be too happy to hear about losing one of their informants. All right, I get it. You want reasonable? This is as low as I go. 4.000? Dimmi di questo lavoretto. You're going to like it. As you may guess, being an informant is not without its risks. I've heard there's a merc in Saturn's orbit who'd like to cross my name off her list. Milai Liskova. If you take her out and bring me her gun as proof, I'll consider my fee to be waived. Non ho intenzione di uccidere nessuno. Well then. Ti do I soldi, to. Ciao. I knew you'd see reason. The information I have is on a deal for something called Project Dominion. I'm giving you 2 slates. They contain surveillance and interaction data for Stanley Macmillan, the Infinity rep, that I obtained myself. I'm also giving you a 3rd slate because you're going to need to download the files on Project Dominion off his computer yourself.
E ti dico cosa sia questo progetto Dominio? Best guess is it has something to do with Infinity getting into the neuroamp business. Ah. Stanley Macmillan seemed to think Ryujin would be the one company threatened by this news. So their entry must involve something big. Beh, sì, è l'unica che li produce, quindi sì. Devo procurarmi informazioni di persona? Getting information is what you people do. I'm just a lowly yet very well paid informant. Here to point you in the right direction. Capito, non mi serve altro. Nice doing business with you. Andare lì pure ad ammazzare una roba a caso a perdere tempo non mi va. Ascolta il file audio e leggi il file. Audio. File Stanley Macmillan. O Macmillan. Livello minaccia nullo. Programma. Ora locale approssimativa. 7:30 lascia i condomini Lux per andare a lavoro all'Astro Cantieri Deimos. Astro Cantieri Deimos. Alle 11 esce per andare a pranzo. Frequenta Jane's Goods. Alle 13:30 torna al lavoro. Resta all'interno fino a fine giornata. Alle 17 esce dal lavoro per andare al Broken Spear. Alle 22:30 torna ai condomini Lux. Bene. Casa temporanea, condomini Lux A10. Viene accompagnato dall'autista dell'Infinity LTD. What the hell are you doing in this dump of a city anyway? You draw the short stick at work or what? Infinity sent me to get Deimos to bite on a deal. He's even got a catchy code name. Project Dominion. Sounds like world domination to me, buddy. I'd buy into that in a heartbeat. Right? I'm telling you, this Project Dominion is the real deal. We ought to be selling this to Inception or Quantum. Hell, you should be in the Astro Lounge making Ryujin Industries beg for that tech. Ha! That'd be the greatest irony of them all, but not this baby. Dominion is finally gonna put Infinity first. We'll beat Ryujin at their own game. Chiaro. Recupera i file del progetto Dominio. E lavora agli astrocantieri lui. Non so che ore sono, perché non credo di poter vedere le ore. A meno che non mi siedo. Se mi siedo posso vedere l'ora, perché posso attenderla seduto. Quindi vediamo. Aspetta, sono le 11... no, 10:11. Quindi in teoria sta lavorando, giusto? Lui alle 10:11 lavora. È corretto? Merda. Pieno di tabule siamo. Qual era mo? Creazione Galbank, dossier, file. Alle 11 esce per andare al lavoro. Quindi fra poco esce per andare al lavoro. Lui dov'è? Qua. E io devo prendere quelle sul terminale. Salve. Excuse me. Can I help you with something? Assistenza tecnica della Deimos. Devo verificare che il suo PC sia sicuro. Oh, in that case, go right ahead. I wouldn't want to be causing any sort of security breach. How long is this gonna take? Ma una decina di minuti, non lo so. Un quarto d'ora giù di lì, a seconda di quello che trovo. Che vuol dire? Sì, in realtà sì, se trovo delle cose ha senso. Well, hopefully you won't find anything. Guess I'll stretch my legs for a bit. Certo. Si diverta, signor Stanley. Posso sedermi alla sedia, no? Che merda. Allora. Progetto Dominio. Rappresentanti Deimos. Se ne frega. Incontri. Teleconferenza. Nina Hart, Lucas Drexler. Questi sono quelli sì, sono quelli di
della Trident. Nina Hart. Ti scrivo per sapere se è preparato per il nostro incontro. Nave Trident. Non voglio leggere tutto, sinceramente. Te l'avevo detto, ragazzi, per l'accordo. Vediamo solo stasera, offro io. Quantum Synergy, l'accordo è saltato. Questo rende ancora più urgente la vendita del progetto Dominio. Primo incontro per dietro l'angolo. A dirigere l'operazione ci sarà Stanley. Ok. Vediamo cos'è questo progetto Dominio. Vediamo un po' cos'è questo progetto Dominio. Questo va fatto su, quindi direi che così. L'unica. E di conseguenza così. Poi abbiamo questo e questo. Via non è riuscito? Vai, scarica. Torna da Ularu. File criptati, download completato. I never had the patience for computer systems. E invece io ho risolto. Signor Stanley, ho già finito. No offense if you live here, but I can't wait to get back to New Atlantis. Fresh air, plants. At least the dome here lets in the sun, or I'm not sure how I'd make it. Cosa fai questa Ionia? Hopefully just a quick business trip. The company I work for is hoping to close a deal with Deimos. You'd think the Deimos reps would rather spend a few days in New Atlantis, just to get off this rock. Sidonia non è per tutti. Definitely not me. At least I'm only here for a quick business trip. I tell you one thing. If I close this deal with Deimos, I'm doing all my celebrating at home. Certo. The broken spear is no viewport. That's for sure. Già. Per chi lavori? I'm a senior sales rep for Infinity Ltd, hawking tech from one end of the galaxy to the other. The good side is our price points are generally cheaper than the competition, so interest is always there, even if the commission isn't the best. The bad side is you're traveling half the time, and Infinity keeps a tight budget. Let's just say my back has seen better days, if you catch my drift. Deve essere un affare importante quello a cui stai lavorando. Oh, it's big, all right. Infinity's onto something groundbreaking, and we're giving Deimos the first shot at buying in. If our predictions are right, this will put us ahead of even Ryujin Industries. Ah, addirittura. Fingers crossed we still have some luck left. My boss recently closed a deal with Quantum Synergies, so, you know, things have been looking up. Ma non è vero. Sarà una bella sensazione abbattere quel gigante. Dammi qualche dettaglio? It's an amazing deal, all right, but I can't really give any of the details. I already think I said a bit too much the other night at the bar. But you know how it is. Stuck in a place like this, I finally find someone to commiserate with. A few drinks later, and I'm just running my mouth. All I have to say now is, Ryujin, watch out. We're coming for that crown. Sarà una bella sensazione abbattere quel gigante. Good doesn't even begin to describe it. It's time for Infinity to be known for innovation, and Ryujin can be the one following in our footsteps. Ciao. Neanche ciao. Just another day in Sidonia. Bene, torniamo da Ularu. Abbiamo fatto tutto. Torniamo a Neon. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. A terra, al nucleo di Neon. Perfetto. Vediamo se loro riescono a decrittare. I do admire what Bayou has built for himself here. Adesso sia corretto decrittare le informazioni che abbiamo ottenuto. Perché non posso leggerle, vero? No. Non posso equipaggiarlo, non posso leggere. Progetto Dominio. Ufficio dirigenti.
Arrivo, signora Ularu. Keep out of my way and I'll keep out of yours. Well, that took longer than expected. Addirittura. I hope whatever information Simon had was worth it. Roba interessante, riguarda un certo progetto Dominio. Project Dominion? That can't be right. Give me a moment to run a decryption. Vai, decodifica. Let's see. Got the key, deciphering, and done. Dimmi. Well, well, well. Looks like our friend Simon wasn't joking. Project Dominion isn't an Infinity Ltd prototype. It's one of ours. Ah, rubato? They didn't even bother to scrub the name. Meaning someone never thought they'd get caught. Come with me. Masako needs to hear about this. Incontriamo Masako? Incontriamo il CEO? Incredibile. Momento? La seguo, signora Ularu. Signora. I've got my eye on you. Bell'ufficio. Hey, Ularu? What is this about? Who is this? This is our latest junior operative. I sent him on an assignment to rendezvous with an informant. But here's the real news. Infinity Ltd has gotten their hands on Project Dominion. Impossible. Not only that, they're trying to sell it under their own name. Of course they are. Mm. We need fines to investigate this immediately. Since you found this information, I am trusting you to help investigate. You see, Project Dominion is confidential. It requires a high security clearance to even know it exists. If Infinity Ltd has obtained any information on it, that means we have a very well-connected mole within our corporation. Cos'è esattamente questo progetto? I suppose, since we're trusting you in this investigation, Dimmi. I can give you Sono some curioso. details. Project Dominion is our latest advancement in neuroamp technology. Our current neuroamps are all external devices, but Project Dominion would be the first surgically implanted internal neuroamp on the market. Okay. The project itself was nearing completion, which is why exposing the mole is of utmost importance. We can't allow any more research to fall into their hands. Perché io non qualcuno con più esperienza? Because you exposed this information. I have little reason to suspect you. That won't mean you'll be exempt from investigation, of course. Clearly, this is not the first time Ryujin has found itself in this situation. Immagino. E scusatemi per il taglio, ci risiamo. Dicevamo. Perché io e non qualcuno con più esperienza? Perché l'ho scoperto io, penso. Because you exposed this information. I have little reason to suspect you. That won't mean you'll be exempt from investigation, of course. Clearly, this is not the first time Ryujin has. No, questa l'avevamo già fatta, però, sta cosa. Non possiamo permettere alla talpa di mettere le mani su altre informazioni. Exactly. I want you to go see Dalton Fines, our chief security officer. I'll send him the details. You've brought an enormous security violation to our attention, so I trust your help in any way possible. And thank you. Some operatives may have seized this as an opportunity for extortion. It's good to know your loyalty lies with us. Bene, 11.000 crediti. So much for any faith in our security team. Scheletri nell'armadio, missione aggiornata. Bello questo. Dalton. Ah, lovely Miss Amada. How can I help? Cut the crap, Dalton. I'm sending an operative your way, along with some files to your computer. I'll be ready. Not for this one, but I trust you'll get it done. Va bene.
We haven't had a security breach like this in years, and never on my watch. Come sei diventata CEO? I was elected CEO when my predecessor, Itaru Saito, was proving to be incompetent. He was jeopardizing our relationships with both the Freestar Collective and Benjamin Bayou, which would have made doing business extremely difficult for Ryujin. Perché mantenere i legami? Beh, perché no? Cioè, che domanda del cacchio è? Just look at our position. A Neon, We're based in Neon, a city controlled largely che by fa parte del Benjamin collettivo, Bayou. quindi sì. And Neon is inside the Freestar Collective, controlled by the Council of Governors. Domanda del I cacchio, think the veramente. answer is up. Cos'è il Consiglio dei Governatori? The Council of Governors is a group of political and corporate elite that oversee the Freestar Collective. They institute the laws and have the Freestar Rangers to enforce them. And, of course, Administrator Bayou is one of them. Che sta facendo Itaru Saito? We caught hostile operatives with Ryujin Tech a while back and linked them to the Freestar Collective's Council of Governors. Saito was enraged. He wanted more than the usual compensation from the Freestar Collective. He wanted the truth. When the truth was refused, he went after Bayou, accusing him of knowingly condoning the Council's actions. The compensation should have been enough. To this day, I can only speculate on why the truth was so important. Immagino che lo scopriremo noi. Da come parli si direbbe che stesse mettendo a repentaglio la Ryujin. Indeed he was. I felt he left me no choice but to propose his removal, and the others nominated me as his successor. Chiaro. Quindi sei tu a guidare le Ryujin Industries? I've been the CEO of Ryujin Industries for over 10 years now. I've also been lucky enough to continue and grow its success since I took the position. Qualcosa da sapere su Dalton Fins? Dalton is our chief security officer. He oversees everything. Employees, network, information, even the tower itself. Since I promoted him, we've decreased our security breaches by 96%. Only a handful of competitor operatives have set foot in the building, and our physical security was able to quickly subdue them. Idea su chi potrebbe essere la talpa? Ryujin has many enemies outside of the corporation. To be an enemy within and avoid detection takes a certain amount of skill that only so many of our employees possess. I do have suspicions, but feel it's too early to say at this time. Per me è la tizia che ci ha assunto. La butto lì, completamente a caso. Perché i neuroamp interni sono così importanti? Neuroamps make some people nervous because they can enhance your ability to influence others. But with the external appearance, people can always be aware of those who have them and may be using them. An internal neuroamp would be unnoticeable. Should it be used to influence someone, that person would be none the wiser. Come fanno i neuroamp a permettere di influenzare gli altri? Our latest line of neuroamps were created to help with the user's self-image. They can boost confidence and the ability to communicate and think critically. Those types of improvements in competency can easily help influence others. Chiaro. Bene, abbiamo anche conosciuto la CEO di Ryujin. Contenta Andreja? Direi che... molto belli questi premi. Direi che... allora, Dalton Fins è laggiù. Ma direi che l'andiamo a trovare la prossima volta, la prossima puntata. Sì, facciamo così. Facciamo così, interrompiamo qui l'episodio e la prossima volta andiamo a parlare con Dalton Fins e vediamo un po' come prosegue la missione della Ryujin. Sono curioso, ho detto sono curioso. Quindi ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.